55. Das stimmt, aber man muss den gesamten Text dazu verstehen und lesen. Denn ich habe erklärt, ein Offizier hat einen Fahneneid geleistet. Wenn dieser Fahneneid gebrochen wird, ist dieser Mann ein Lump. Genauso wie ich auf dem Standpunkt stehe. Ich habe hier einen Eid geleistet, dass ich die Wahrheit sage. Und ich bin befleißigt und prüfe mich jeden Abend. Habe ich die Wahrheit gesagt oder habe ich ein einziges Mal die Unwahrheit gesagt? Genauso habe ich auf dem Standpunkt gestanden zu jener Zeit. Eid ist Eid. Yes, but one has to understand these remarks on the basis of having read the book. This is, my opinion, a man who has sworn his allegiance to the banner, and if he violates this oath, he is a base and vile scoundrel. The same thing as here. I had sworn to tell the truth. I always weigh every word I had said, and every evening I examine myself and I ask myself whether I told the whole truth, because in my opinion an oath is always an oath and cannot be transgressed. Judge Halevi, so therefore the author of this book had violated his oath. This was after Hitler's death and after the war was over. Seinen Treueeid nach Hitlers Tod und nach Kriegsende gebrochen. Das glaube ich nicht, Herr Richter, sondern aus dem Text muss es irgendwie, er ist mir nicht mehr gegenwärtig, muss es irgendwie hervorgehen, dass dieses während des Kriegsgeschehens geschah. Denn sonst hätte ich ja, glaube ich, nicht von Fahneneidbruch und von Verrat geschrieben. Your Honor, I don't think that this was the case, although the exact words are not engraved in my memory, but from my marginal comment it emerges quite clearly that the author of the book had violated the oath during the war. Otherwise I wouldn't have spoken about the violation of oath or about treason for that matter. Judge Halevi, do you think that a man who takes an oath of loyalty, this oath of loyalty of which you speak, is ever exempt of this oath and free of it once after Hitler's death? That a man who takes an oath of loyalty, this oath of loyalty of which you speak, is ever exempt of this oath and free of it once after Hitler's death? Schwor nach dem Tode Hitlers von seinem Eid befreit sei oder nicht? Nach dem Tode Hitlers ist selbstverständlich jeder Mann automatisch von diesem Eide befreit. After Hitler's death, everybody, of course, who had ever pledged allegiance to him is released from this oath of loyalty. Judge Halevi, and this includes you? Yes, I too am free from this oath. You will have to reply to this here and now. You will not be able to escape answering this question. How did you view the whole operation for exterminating the Jews? This question you will have to
answer. Wie sahen Sie das Vernichtungswerk und seine Träger? Das And werden how Sie did wohl you beantworten regard müssen. the people who were the carriers of this Der Mensch enterprise? kann in Situationen kommen, die ihn nahe dem Wahnsinn treiben. Und wo es dann nur ein Schrittchen ist, nicht einmal ein Akt der Überlegung, wo er zur Pistole greift. Wie der Mensch darauf reagiert, der Einzelne, das ist dem Einzelnen überlassen. Ich kann nur sagen, wie ich wahrscheinlich und möglicherweise darauf reagiert hätte. Es steht mir nicht zu, über andere, die hier diesen Befehl bekommen haben, irgendwie eine persönliche Meinung abzugeben, denn diese Angelegenheiten liegen in Regionen, die jeder Mensch mit sich selbst abzumachen hat. In anderen Worten, Hess war kein Verbrecher in Ihren Augen. Nein, das sage ich auch nicht. There are situations which bring a man to the brink of insanity, and there is another step when a man has to do away with himself under certain circumstances, but this is a matter of individual reaction to an individual situation. I can only say how I would have reacted to that particular situation, and I have no right whatsoever to express myself with regard to others who had received such orders. Everyone has to make the summing up for himself. Regarded today, but how was your way of thinking then? Es ist diese, ich muss das mit einigen Sätzen sagen, es ist diese Angelegenheit eine Gefühlssache des einzelnen Mannes. Als ich das erste Mal tote Menschen, tote Juden gesehen habe, war ich erschüttert gewesen. Und diese Reaktion auf meine Nerven hat seit der Zeit kein Ende mehr gefunden. Es wirkte weiter. Ich habe meine Arbeit nach dem eisernen Muss getan, das mir auferlegt worden ist. Ich bin beeindruckt durch dieses Geschehen, das ich sehen musste, verhalten gewesen, meinem Chef mehrmals zu bitten, er möge mich endlich um Gottes Willen davon entbinden. Das habe ich bisher nie mit dieser Präzision zum Ausdruck gebracht, weil es zu leicht der Meinung verfallen könnte, als wollte ich mich heute hier in ein besseres Licht setzen und in etwa den Ausgang eines Urteils beeinflussen. Das liegt mir ferne. Ich habe nicht die Absicht. Ich habe die Absicht, die Wahrheit zu sagen, und dann möge man eben befinden, was zu geschehen hat. Ich habe abschließend zu erklären, dass ich persönlich diese gewaltsame Lösung schon damals als nicht zu Recht bestehend betrachtet habe, schon damals als eine grässliche Tat betrachtet habe, zu der ich bedauerlicherweise, gebunden durch Fahneneid, auf meinem Sektor die transporttechnischen Angelegenheiten mit bearbeiten musste und von diesem Eid nicht entbunden wurde. Das habe ich dazu zu erklären. Hielten Sie es für ein Verbrechen? Ich habe mir so gesagt, das Staatsoberhaupt hat das befohlen. Meine Gerichtsherren geben das Urteil weiter. Ich habe mich geflüchtet, ich habe mich in andere Regionen geflüchtet und hatte für mich nach einer Abdeckung gesucht, die mir innerlich wenigstens zum Teil etwas Ruhe ließ. Und dadurch, dass ich diese ganze Angelegenheit auf diese Art und Weise hundertprozentig auf die Gerichtsherren, die nun zufälligerweise meine Vorgesetzten waren, auf das Staatsoberhaupt, abwälzen ist nicht der richtige Ausdruck, aber abdenken konnte, denn sie gaben ja die Befehle, fühlte ich mich vor meinem Inneren nicht verantwortlich und ich fühlte mich der Schuld ledig, war heilfroh gewesen, dass ich mit der
direkten physischen Vernichtung nichts zu tun hatte. Mir reichte allerdings schon der Teil, zu dem ich befohlen gewesen war. Your Honor, I shall endeavor to answer the question with a few sentences. This is a question which lies in the realm of individual feeling. When I saw for the first time dead Jews, I was utterly shattered, and this ghastly side had never left me and had a permanent impact on my nerves. It haunted me all the time. But I was compelled. I was in an iron grip of orders to continue my assignment, in spite of the fact my eyes had seen. Several times I would apply to my office chief with a request to release me from these duties, so that I could stop this work. I hadn't expressed myself so clearly up to now because I feared that my words might be misconstrued, and I feared that one would think that as I'm saying these things now, I'm doing it in order to find an excuse and in order to influence the final verdict here by means of prevarication. This was not my intention. I'm aiming at telling the truth and the whole truth. Whatever my sentence here may be, in conclusion, let me point out that already then I saw in this violent solution of the Jewish problem something illegal, something hideous and heinous, but unfortunately I was compelled to do so as a result of my oath of allegiance and loyalty. I had to deal with the technical aspects of the problem. Judge Halevi, but my question was, did you regard it as a crime? As the head of the state ordered it, and my superiors had transferred these orders, I found some sort of cover, and I found some peace of mind as I had transferred the onus of responsibility onto my superiors. I wouldn't say I had shifted the responsibility to them, but in my thoughts, in my heart of hearts, I transferred this thought to them and to the realm of their power and activities. And therefore, so far as my inner feelings were concerned, I did find some tranquility at least. I regarded myself as not guilty, and I was glad that I had no direct share in the physical extermination of Jews. The part which I had to play was anyway quite enough. And I submit to you that you never tried to extricate yourself from this. And that in the year 1957, in your conversations with Zassen, you said the following. Sie wurden gefragt. Haben Sie dann nicht versucht,
Nachdem Ihnen diese Aufgabe physische Vernichtung so ungeheuerlich erschien, haben Sie nicht versucht, sich von dieser Aufgabe freizumachen? Und Ihre Antwort war, nein, niemals. Stimmt es? Nein, das stimmt keinesfalls. Keinesfalls. Nein, das stimmt nicht. Das steht ja im Widerspruch zu den Dutzenden von Bemühungen, von dem Amt 4 fortzukommen. Darunter habe ich alleine einige Male den konkreten Vorschlag gemacht, mir die Stelle eines frei gewordenen Polizeipräsidenten, also der allgemeinen Verwaltungspolizei, zu geben. Darüber gibt es sogar Zeugen. Haim lo nicita as. You were asked then by Zassen, didn't you try at the time, when this enterprise of the physical extermination appeared so horrible to you, didn't you try to get transferred and extricate yourself from it? And your reply was, no, never. And I'm asking you, is that correct? No, this doesn't tell you with reality at all. This, of course, is entirely in contradiction with what happened. I was trying several times to extricate myself from my duties in office number 4. I was asking for another assignment. I applied for the assignment of Polizeipräsident. That means say commander of police stations. Then I would have been detailed to administrative police, and for this there are witnesses who can testify to this fact. And I submit to you that you said these things and that they exist in a tape recording which you listened to, and then you read the transcription, and then you confirmed at the end of tape 51 with your own handwriting that it was correct. And you read all of the transcriptions up to that passage. Take a look at it. It is in your own handwriting. Durchsahen und lasen, so wie Sie bei dem 51. Tonband in Ihrer Handschrift vermerkten, dass Sie alles bis zu diesem Tonband durchgegangen waren und gelesen hatten. Sehen Sie es hier, es ist in Ihrer Handschrift. Was steht dort in Ihrer Handschrift? Please read out what it says there in your handwriting. Yes. Where is it? Just what it says there at the bottom. Nach diesen allen Monaten, dass ich es gesehen habe und so weiter. Lesen Sie das. Die hier geschilderten Unmöglichkeiten in diesem Sammellager scheinen mir, obschon ich mich auf solche Dinge gar nicht entsinnen kann, bestimmt übertrieben. Wie dem aber auch immer sei, für örtliche Unzukömmlichkeiten war ja das Reichssicherheitshauptamt 4W4 nicht zuständig. Es gab ja für alles Richtlinien, wenn nicht nach diesem Verfahren wurde, dann ist es Schuld der örtlichen Dienststellen. President of Court, was this what you had in mind, Mr. Hausner? Mr. Hausner, no, he is reading something entirely different. President of Court, then interrupt him, will you? Geben Sie mir das, ich werde Ihnen zeigen, was zu lesen. Mr. Hausner, let me have the document. I'll show you what I want you to read out. President of Court, it will be simpler if you read it, sir. Mr. Hausner, it will be rather difficult, Your Honor. The handwriting is not too clear. President of Court, but isn't there a reprint? Mr. Hausner, no, this is in handwriting. Ich habe in diesen Monaten mir nichts hinter dem Berg gehalten. Mit nichts. To vas jisaменece v uvijekvaci.
אקרא את מה שסימנתי בין המסגרות. Between the brackets. Lesen Sie, was ich zwischen den Rahmen rot angezeichnet habe. Man mag es mir glauben, ich habe in diesen Monaten mit nichts hinter dem Berg gehalten und durchlesen. Ja? Nein, es geht hier weiter, zuerst noch, hier auf der Seite. Und gesagt, was ich weiß. Ich würde ohne Zaudern auch dies zugeben, wenn ich mich daran entsinnen könnte. Manches Mal war es mir beim Durchlesen jetzt so gewesen, als ob ich mich auf eine Kindergeschichte entsinnen könnte. Je mehr ich nachdachte, umso verschwommener wurden meine Vorstellungen, so dass es mir scheint, als ob es der Anfang einer Art Selbstsuggestion gewesen ist. Es ist You will agree with me that all of the tapes before this one you read and checked. The statement by the accused reading from the document. I hope I will be believed that in these months I did not hide anything that I knew. I would have said more unhesitatingly. There is one thing here which appears like a story from my childhood. This is all nebulous in my mind and confused. Sometimes I have the impression this is auto-suggestion, self-suggestion, that I am imagining things and so on. Then you agree with me that you have read and checked all tapes at least up to this point. Tonbänder und alle Transkriptionen durchgingen, zumindest bis zu dieser Stelle. Das weiß ich nicht. Ich sehe hier zum Beispiel überhaupt keinerlei Notizen von mir und außerdem habe ich, als ich sah, was das für ein unzulängliches, zusammengeschriebenes Zeug gewesen ist, die Geduld des Korrigierens aufgegeben und habe jetzt nun angefangen, die Sache als erste Rohkorrektur mit meiner Handschrift zu schreiben. Davon ist leider nur ein kleiner Teil vorhanden. Aber der nächste Absatz, der sagt ja schon allerhand, wie ich darüber gedacht habe. Ich darf ihn vielleicht, um das zu Ende vorlesen. President of Court. Stop the accused for the sake of the interpreters. The accused reading on from the document. Yes, I know. No, the accused replying to Mr. Hausner. I know this, but in the previous passages there are absolutely no corrections in my handwriting. And as I said, when I got to a certain point, I said I could not go on anymore because these things which were written down were very peculiar. And even if I read on from here, this gives a very good explanation of what I thought about that whole way of writing it down, how it was written down. You will agree with me. No, but maybe I framed the question differently. Was the transcription shown to you from time to time? Von Zeit zu Zeit. Die bekam ich, glaublich, in Blocks zu 2-mal oder 3-mal. Ich habe sie dann abgelehnt, weil sie eben unmöglich und unrichtig sind. Und selbst ich war mir nicht sicher. I received the reprints in blocks, in big piles, twice or 3 times, but later on I rejected the whole thing. I refused to look at it because I saw it was so full of falsehoods and mistakes and confusion, and even I could not. No, I want to know, sir, did you receive transcriptions or did you not? I received it several times. Several times, that's enough. Unwahrheiten und Unrichtigkeiten, dann einen Vertrag gemacht, damit ich gesichert bin und habe verlangt, dass jede einzelne Seite von mir mit meiner vollen Unterschrift zu zeichnen ist. Und dies aufgrund der sachlichen Fehler, Unwahrheiten und Mängel. Und außerdem habe ich selbst noch mich... אני מבקש לא לשאת נאומים, אלא להשיב לי על שאלות. בגלל
because of the falsehoods and the inaccuracies which I saw in the transcriptions, I then made an agreement that I would have to initial and then sign with my full signature each and every page, and that was because of these disagreements and the inaccuracies and the falsehoods which I discovered in the manuscript. No, I will have no lectures. Answer questions. Herr Präsident, ich bitte dem Angeklagten zu gestatten, diesen letzten Absatz in der Handschrift, den er doch für wesentlich hält zur Aufklärung, vorlesen zu dürfen. I request that the accused be permitted to read out to court this last quotation which he considers important. President of Court, please read it. Es ist mir bereits einige Male schon so gegangen während unserer Arbeit. Es ist offenbar wirklich sehr schwer, sich nach so langer Zeit in vielen Dingen die Zurückerinnerung zu erarbeiten. Man müsste dies auch, damit man bei der Wahrheit bleibt, in dem Buch zum Ausdruck bringen. Ähnliches tat ja Joel Brandt, respektive sein Verfasser auch. It has happened to me several times in my work. It is very difficult to look backwards after so much time and to reconstruct matters. There is room here for enabling a person to do this. After all, Joel Brandt and his author did the same. Interpreter's comment, that was Eichmann quoting himself from that document. Sondern auch meine eigene Unzulänglichkeit der Zurückerinnerung und die Gefahr des Durcheinanderbringens verschiedener Angelegenheiten hier in Fortfall kommt. Und deswegen habe ich den Vertrag mit den Leuten geschlossen. Der Vertrag aus jenen Jahren liegt vor, dass nur das als meine von mir bekannte Wahrheit zu veröffentlichen ist, was von mir mit voller Unterschrift gezeichnet ist. Ich habe nichts gezeichnet. And not only because of the falsehoods and impossibilities which are conveyed by this process of recording and transcription, but even the confusion and inaccuracy which derives from my own inner confusion, because my memory does not suffice. That is why I wanted to prevent this, and that was the reason for that agreement which is here in front of the court and which can be studied, and where we said that only those passages which I signed in full would be published as the truth which I'm prepared to subscribe to. President of Court, I understood the hint made by Your Honor that the time has come to adjourn. President of Court, the time has come, but if this is very important, Mr. Hausner, it is important, but I shall carry on this afternoon. President of Court, the court will adjourn. The coming session is at 3:30 this afternoon.